been determined so far. So I'll be inviting the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us an address. Olemekezeka amainda abambo tikulandireso ku mwambo wathu walero pamene Malawi Electoral Commission ikufuna kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti pamene tiraponya chisankho kuonkhesera ndi kuwunikira zotsatira zonse tili pati. Ndi madzulo ano tiliso ndi apampando a Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja kuti atipase uthenga kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Ziko kwambiri. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba tipereke moni kwa onse komanso tinene kuti maulemu akhale m'malo mwake. Tithokoze nonse amene muli nyumba muno amene mwafika tsiku la lero komanso nonse amene mukutitsatira kuchokera ku madera osiyanasiyana. Tithokozenso kuposaposa kuti munatidikira kufika nthawi ngati ino. Tikudziwa kuti ndi nthawi yotayikabe choncho komabe tikuthokozeni mwapadera. Tabweranso lero pa 21 September kuti tipitirize kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti ntchito yathu yowunikira zotsatira zathu ikuyenda bwanji, komanso kuti tifotokoze kuti katundu tikulandira bwanji kuno ku National Talent Center, komanso tifotokozera zotsatira zingapo zimene takwanitsa kuwunikira mu tsiku la lero. Choyamba tifotokoze kuti pofika tsiku la lero nthawi imene imati 8 koloko madzulo pano ma constituency athu onse 229 akwanitsa kutumiza zotsatira kudzera pa makina. Komanso kuma konsolo konse ndiye kuti amalizira kuwunikira zotsatira ndipo akwanitsa zimenezi kuzimata pa khoma kapena pamalo owonekera kuti wina aliyense amene angakwanitse akhoza kupita ku konsolo ina iliyonse ndi kukaona kuti kodi zotsatira zathu pa konsolo imeneyo zatuluka motani. Tipemphe iwo amene ali ndi kuthekera kuti angathe kupita kukaona motero, komanso tipitirize kupempha kuti chonde mukaona mungoona musazimatulepo kuti anzanu ena athenso kupeza mpata nawonso ndi kukaona nawo kuti zotsatira za konsolo imeneyi zayenda motani. Ku mbali ya katundu amene akufika kuno ku National Talent Center timafuna tifotokoze kuti ma konsolo 35 akwanitsa kubweretsa katundu wawo kuno ku National Talent Center, ndipo tatsala ndi konsolo imodzi imene ili munjira kukwaniritsa ma konsolo athu onse 36. Tifotokozenso kuti malinga ndi ndondomeko za chisankho komanso malamulo tidakalandira madandaulo tingotsindika kuti njira yotumizira ndiyo kuti muchite kulemba osati kutumiza kandi pa WhatsApp kandi voice note kapena kukayika pa nsambanje zikatero zikhala ngati kuti sitinalandire. Pa ntchito yathu yowunikira zotsatira mutilole kuti tsopano tiulutse zotsatira zimene tawunikira mu tsiku la lero, ndipo tiyamba ndi ku Chitipa. Ku konsolo ya Chitipa anthu amene analembetsa kaundula wathu wa voti anali 86,980, ndipo amene anatuluka kukaponya voti anali 68,131, imene inali 78.3%. Mavoti osavomerezeka anali 1,173, imene inali 1.7%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 66,958, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 4,743.
Thokozani Banda Manyika, independent, 535. Akwame Bandawe, Anyamata Atsikana Azimai, 667 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 13,936 votes. Kamuzu Shiwambo, People's Transformation Party, 436 votes. Adil James Chilungo, independent, 153 votes. Cosmas Felix Chipojola, independent, 228 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 9,035 votes. Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 687 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 35,827 votes. Punziro Mvula, Independent, 109 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 141 votes. Dr. Kondwani Nankoma, People's Development Party, 77 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 33 votes. Smart Mlumbe Swira, Independent, 50 votes. Muwad Tobias, Independent, 30 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 271 votes. Kurumpi, kumene amene analembetsa kaundula wathu wa voti 94,936, ndipo amene anatuluka kudzaponya voti 67,982, imene inali 71.6%. Mavoti osavomerezeka anali 1,390 votes, imene ili 2%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 66,592, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 3,066 votes. Thokozani Banda Manyika, Independent, 417 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 530 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 24,486 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 242 votes. Adil James Chilungo, Independent, 74 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 115 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 6,627 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 518 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 29,957 votes. Punziro Mvula, Independent, 67 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 114 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 97 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 19 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 26 votes. Muwad Tobias, Independent, 14 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 223 votes. Ndipo kumulanje amene analembetsa mkaundula wa voti anali 279,761. Ndipo amene anatuluka kukaponya voti anali 231,763, imene inali 82.8%. Mavoti osavomerezeka anali 5,251, imene inali 2.3%.
ndipo mavoti ovomerezeka anali 226,512 ndipo amenewa ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 692 votes. Thokozani Banda Manyika, Independent, 334 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 343 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 3,195 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 239 votes. Adil James Chilungo, Independent, 190 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 229 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 2,579 votes. Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 2,923 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 207,596 votes. Punziro Mvula, Independent, 575 votes. Frank Dompale Mwenifumbo, National Development Party, 238 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 6,777 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 96 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 81 votes. Miwad Tobias, Independent, 50 votes. Dr. Michael Biswick Usi, Ojazake Alibe Mlandu, 375 votes. Zuzu Site, ku konsola imeneyi amene analembetsa mkaundula wa voti anali 76,629 ndipo amene anakaponya voti 76,000, I beg your pardon, amene anakaponya voti kumeneku 56,776, imene inali 74.1%. Mavoti osavomerezeka kumeneku anali 967, imene ili 1.7%. Ndipo mavoti ovomerezeka kumeneku anali 55,809. Excuse me, ndipo ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 1,078 votes. Thokozani Banda Manyika, Independent, 116 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 154 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 15,013 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 132 votes. Adil James Chilungo, 35 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 69 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 12,782 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 550 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 25,077 votes. Punziro Mvula, Independent, 42 votes. Frank Dumpale Mwenifumbo, National Development Party, 43 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 53 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 18 votes. Smart Mulumbe Swira, 41 votes. Miwad Tobias, Independent, 11 votes. Dr. Michael Biswick Usi, Ojazake Alibe Mlandu, 595 votes. Kuonjezera makonsola amenewa, Commission inawunikiranso zotsatira zochokera ku konsolo ya ku Machinga, ku Nkhotakota, Nkatabe, komanso Mangochi Municipality. Kumeneku tidakawunikirabe kuti tilongosole ziwiri zitatu ndipo tikamaliza tibweranso ndizotsatira.
kusonyeza kuti pofika tsiku la lero tawunikira makonsolo 13 out of 36. Pamene tikumaliza timafuna tipemphe kuti chonde anzathu makamaka makandideti komanso azipani tikamakamba tiyeni tizikamba nkhani zoona zokhazokha komanso we must be responsible in the statements that we are making. Bungwe la MEC laona mokhudzidwa kuti pali kanchitidwe amene anzathu azipani komanso makandideti tikumakhala tikumayankhula komanso kunenerera kuti chisankho ichi tapambana. Zimenezi zikumakhala zotsutsana ndi zimene Malawi Electoral Commission ikufotokozera. Takhala tikufotokozera ndipo tikhala tikufotokozera ndikukumbutsirana kuti ndi Malawi Electoral Commission yokha imene ili ndi mphamvu pansi pa lamulo kulengeza zoona zenizeni za zotsatira za chisankho. Tikudziwa kuti Malawi aliyense ali ndi ufulu oyankhula komanso tikudziwa kuti anzathu amene mmachita za ndale muli ndi ufulu oyankhula ndi amene amakutsatirani. Koma pamwamba pa ufulu umenewo palinso udindo umene muli nawo kuti kuyankhula kwanu kukhale koona komanso muyankhule momangirira komanso koposaposa kuti tonse tisamalire malamulo athu amene amayendetsa kapena malamulo amene timayendetsera za zisankho makamaka pamene tikuyankhula pa nkhani za chisankho chathu chimene chapita. Malawi Electoral Commission simangoyankha nkhani ena iliyonse koma tinaona kuti apapa tiyankhulepo chifukwa chokuti kupempha kwathu ndi kuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira kumalizitsa ntchito yonse yowulutsa zotsatira za chisankho. Ndiye tikamayankhula nkhani zokuti zikhoza kutibweretsera mpungwepungwe ndiye kuti pamenepo zikhala kuti sitinaziyendetse zinthu bwino. Choncho tikupitiriza kupempha Malawi aliyense komanso makamaka anzathu azipani komanso inu makandideti amene munachita nawo chisankho ichi kuti mukamayankhula muyankhule zoona zokhazokha komanso muyembekezere kuti Malawi Electoral Commission iwulutse kuti zotsatira zathu ndi zotani. Tipitirize kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ifeyo tipitiriza ndithu kugwira ntchito yowunikira zotsatira zathu ndi kumaulutsa kuti aliyense athe kudziwa kuti chisankho chathu chayenda bwanji. Tipemphe kuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira. Ifeyo ntchito yathu ndiyo kuti tiwunikire zonse zimene talandira kuti tionetsetse kuti results athu ali accurate ndipo potero we need to verify, reconcile and to validate. Choncho tipitirira ndithu kupempha kuti tonse tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Ndikuthokozeninso m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission chifukwa chakumvetsera kwanu komanso kupezeka kwanu madzulo pano. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Thank you so much, Honorable. Thank you so much, Honorable Chairperson. As has always been the case, you allow us to invite the media in case they got some questions. So, colleagues from the media, this is your time. Chairperson, dzina langa ndi Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Dzulo munadzafotokozera kuti munachita quarantine chisungu chake matero zotsatira za ku console ya kuntcheu. Sindikudziwa kuti status ya ntcheu ndi yotani. And apapa mwatchulanso zokuti
munaonikira koma ndikhulupiraso chizungu chake chomwecho cha quarantine icho. Machinga nkhotakota ndesi ndikudziwa kuti pamene mukamba mutakhala mutifotokozera za status ya kunchewu iyiso chifukwa simunatiuzenso kuti za china chititsa ndi chani titha kuziyembekezera liti zimene zizi zikumwambia. Ndingopitiriza pamene walekezera wa ku nation ine ndi smart chalika kuchokera ku MBC. Amene mwachita quarantine iwa kapena malizatsa amene mwayimitsa kaye kuti aonekedwenso, ndimafuna kudziwa kuti mwina mwachitapo kafukufuku tsopano nkudziwa kuti amene amachita mafiga amene akuti azisiyana ndi mene zinthu zikuyenera kukhalira ndi ndani, nanga kodi malamulo amati chani anthu kapena amene akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Panchewu pomwepo tinaonako maboma ena ngati Palombe, Kasungu, Chikwawa kumeneko anatha kubweza kuti tikaonekerenso kuchokera ku matale centers yo kuti asanafike kuno. Zidalephera bwanji kuboma limene la Nchewu kuti pakana zizafike kuno? Tinene kuti ogwira ntchito anu kumeneko alephera ntchito yawo. Zomwe kwambiri. Mazura bwino chair. Ine ndi Richard Fondale kuchokera Ngala FM. Funso langa ndi limodzi. Amalawi kunjaku afuna atadziwa kuti kutengera maonikira kunena kuti ma percentage tili potani kwa amene akusogola kupangira kuonkhesera kwa makhonsolo amene mwaonikira pakadali pano. Zomwe. Dzina langa ni Johans Momba, TVN Radio komanso television. Funso limodzi chairperson, nkhani yokhudza kupanga kondemu kuti zipani kumanena kuti tapambana kale mwakhamu kulankhula koma sizikusiya zikuchitikabe. Palibe chimene commission ingachite pofuna kuti completed samaoneso zipani zoti mabwera poyera nkumana kuti tapambana pamene commission imene ili ndi mandate imeneyo ayisanatero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina alipemphe chair muyankhe mafunso amenewo tidzabweranso zamalizisa enawo. Zikomo kwambiri, ndithokoze nyumba yonse. Ndiphatikize funso limene lachoka kwa Njera Goma komanso Jalira. Choyambirira tinafotokozera kuti zotsatira za kunchewu tayimitsira kaye ndipo tikamalizitsa tibwera kuzafotokozera kwa mtundu wa Malawi ndipo tibwerezenso kuyankha komweko kuti tikamalizitsa tibwera kudzafotokozera mtundu wa Malawi. Ndipo tikumbukire kuti ntchito yonseyi tikugwira within the framework imene inakhazikitsidwa ya masiku 8 kusonyeza kuti sikuti tipitirira pamenepo. Zimene tinayimitsa za kunchewu komanso zimene tafotokozera lero kuti tinaunikira koma zotsatira zake sitinalengeze lero tikugwira poyo, ndiye kuti tifotokozerera ndithu mtundu wa Malawi. Munafunsa kuti kodi sizinatheke bwanji kuti zimenezo azikhonze ku makhonsolo komweko. Mulole kuti pamene tidzabwere kuzamalizitsa nkhani zimene tizafotokozera bwinobwino zonse. Linga FM funso lanu ndiyankhe motere. Mukulengeza kwathu zotsatira tikumafotokoza kuti amene analembetsa ku khonsolo imeneyi ndi awa ndipo amene apambana ndi awa
tikutchulanso mafiga amene wina aliyense amene anapikisana nawo wapeza. Ndikukhulupirira kuti Amalawi amene mwafunsira funsolo akumamvetsera ndithu tikamatchula kuti awa apeza motere, awa apeza motere. Mwina ndingokuyankhani motero. Kwa zipani zimene zikupitiriza kuyankhula, ifeyo tikukhulupirira kuti zipani kapenanso makandidate amene angati ma stakeholders athu, they are mature and they will be constructive. Ndipo kufotokoza kwathu kuti iwo amvetsera chifukwa chokuti munyengo imene tili ndi munyengo yokuti tikufuna timangirire dziko la Malawi, ndipo tikukhulupirira kuti iwonso khumbo lawo ndi lomwelo ndipo tiyendera limodzi motero. Mwina ndingoyankha mwachoncho panopa. Zikomo kwambiri. Madzulo abwino cheya, funso langa ndi limodzi. Zikuoneka ngati mavoto okanidwa kapena ma null vote achuluka kwambiri zisankho za chaka chino. Tidziti mwina sikunagwiridwa ntchito yabwino kwambiri yowaphunzitsa anthu pa nkhani yakavotedwe, kapenanso mwina nkutheka kuti mwina anthu akusewerasewera pa ma null vote amene kuti achuluke chonche. Dzina langa ndine Anthony Manda from Transworld Radio. Madam, dzina langa Cyrus Piri kuchokera ku Story Club FM. Funso langa ndilonena kuti pofika lero madzulo ano mwakwanitsa kulengeza zotsatira za makonsolo 13 zimene zikutanthauza kunena kuti 23 atsala, koma tikayang'ana lero ndi day number 5. Ndimafuna kuti mwatsimikizire Amalawi kunjaku tikakhala akumafunsa kuti koma masikuwa akwanadi, chifukwa chonena kuti 23 watsalayo ndi ambiri, komanso zikuoneka kuti kuli madando ambiri. Zimenezi sizikupangitsabe kuti anthu adziyankhula kwambiri kunjaku ngati azipani, chifukwa choti nthawi mwina ya tsala yochepa, mwina akumaona kuti nkwabwino kuti adziyankhula kuti awina ndiwo kapena china chake chikuchitika. Zikomo cheya. Zikomo kwambiri. Ine ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac. Cheya, ndimafuna nditamvetsetsa pa nkhani imene mukupempha andale kuti apewe mina kuzichita declare paokha kupambana chisankho. Mwakhala mukufotokoza kumbali yanu kuti akakhala ndi madandaulo azichita follow the right channels kubweretsa madandaulo ku MEC. Mwina inunso ngati a MEC pambali powapempha kudzera misonkhano ya atolankhani ngati iyi, mukugwiritsanso mwina ntchito njira zanji kuti muwafikire ndi uthenga umenewo? Ndikukhulupirira kuti muli ndi njira mumadziwa anthu amenewo mmayankhula nawo. Funso lachiwiri, achipani cha MCP makamaka running mate ya ku MCP ya Vitumbiko Mumba akuchita allege kuti chipani cha DPP chimafuna kubera mavoti ndipo awagwira. Ndimafuna nditamvetsetsa ngati mwalandirako dandaulo kuchokera kwa Vitumbiko Mumba kapena chipani cha MCP zokhudza nkhani imene yofuna kubera mavoti. Funso lina lipita kwa chitetezo, titengerepo mwayi kuti alipo mpano. Vitumbiko Mumba omwewo akuchita allege kuti anthu ena amawatsatira amene akukayikira kuti mwina ndi achifwamba, amafuna kuwachita chiwembu kwa agenda, ndipo akunena kuti anthu amene amangidwa. Mafuna mwina titadziwa chifukwa tinawafunsa kuti anthu amene ndi ndani ndipo ali kuti, kwa mwina tichite benefit from apolisi amene tili nawo pompano pa nkhani imeneyo kuti anthu amene ndi ndani ndipo mwina ali kuti pakadali pano. Nkhani ina amene ndimafuna mwina nditamvetsetsanso kuchokera ku bungwe la MEC, pali mawu amene akubwera pafupipafupi kunena kuti ma results
achisankho cha president akuyenera kulengezedwa within 8 days from the polling day. Kwa pano payamba kubweranso nkhani ina kuti pali ka allowance ka 72 hours kamene MEC itha kugwiritsa ntchito kuti mwina iwonjezere. At what point do you activate 72 hours imeneyi kuti mwina ndikuwonjezera kupitiriza ndi results management? Zikomo kwambiri Chair. Mwambiri Madam Chair, ine ndi Innocent Kunchedwa kuchokera Sock Zodiac. Funso langa loyamba ndimafati ngo mwina likupitanso kwa chitetezo omwewo. Timafuna tipange follow up issue ya ma presiding officer amene munamangaja ndi nthawi ya 48 hours imene imene kuti mwina mukhale mwatsegulira milandu mwachaja formally. Timafuna tidziwe kuti nkhani imeneyi kodi ili pati. Pa social media so azathu achitetezo pali nkhani zambiri zokhuza ndi ma presiding officer ena amene akunena kuti akukhala ndi mantha, ena amasukira atu ankhani ena komanso ngakhale ma social media influencers kuti akukakamizidwa ndi achitetezo omwe akugwiritsidwa ntchito ndi boma kuti asinthe ma figures makamaka ku Lilongwe. Sindikudziwa kuti ngati nkhani imeneyo azathu achitetezo mukudziwa. Chair, nofana ndifunsenso nkhani ya imene ikupita kwa inu. Pachisankho chipa kuchuluka nkhani zokhudzana kusiyana kwa mafiga papepala ndi pamakina. Kuti nkhani zimenezi ndizochulukira bwanji? Chifukwa ma press briefing omwe zipani zikuchititsa, zipani zikuluzikulu ma main stakeholders MCP, DPP, aliyense akudandaula kuti ma figures apapepala ndi pamakina kusiyana. To your extent ndi ochuluka bwanji ma issues amenewa inu amene mwakhala mukuunikira kale zotsatirazi, vuto limene ndilokula bwanji? My name is Peter Jagwa from BBC. You have repeatedly been saying during these updates that results are being posted in centers where polling took place, and you encourage people to go and see for themselves. They are allowed to take pictures. I wanted to know whether it would also be an idea, because MEC will have taken pictures of all these results. Would it not be an idea for MEC to publish the same on their website, Facebook page, and other social media spaces that are official MEC social media spaces? Secondly, obviously as a media, we are being bombarded by various stakeholders addressing us, letting us know where they stand on these elections. One of the criticisms that has gone to your commission is with regard to how you have perhaps not done well in the area of taking care of your staff, while Malawi, the country, is taking very good care of you, providing you with everything you need in order to manage these elections. The allegation is that your staff are perhaps have not been taken care of very well. Where they were working under harsh conditions. Those are some of the words that have been used. Working for long hours without being changed, and also maybe without food, which points to, according to the reports of civil society organizations, even international partners, when they are pointing out in their preliminary reports, they pointed that out. Finally, I wanted to find out whether it bothers you that political parties appear not to have invested in monitoring of these elections. Very often we hear political parties actually go to the media to ask for results, when ideally
through their monitoring system, maybe they should already have these. We also are hearing political parties complain about the competence of their own monitors, which maybe points to the lack of investment on their part to ensure that they have monitors who are doing the required job and doing it well. Does it bother you that political parties do not appear to have invested in having good monitors, as we can actually also see that some of the signed forms do not have monitors from several candidates. It's only 2 political parties that appear to have monitors at every stage, where many other candidates do not have. Thank you. Good evening, Chair and the whole House. Tinanga ni Robert Edward, kuchokera ku Lunta TV. Fusolanga, lukupita to our good men and women in uniform, specifically the police. Pankani ya the allegations of rigging the election, or any allegation that can be summed up or connected to such. I wanted to understand, who are the complainants? Is MEC among the complainants? Is MEC the aggrieved party? If MEC is not among the complainants, who are they? Thank you. Sungu wambiri Chair, tipe mpodi muyankhe mafunso amenewo kenako muzapereka mawu otsekera. Zikomo kwambiri. Funso loyamba linali lokuti tili ndi ma void votes ambiri. Timafuna tifotokoze choyamba kuti that is a premature conclusion. Sitinamalize kuwerengera mavoti athu, makonsolo amene taulutsa ndi okwanira 13. Ndikuona ngati mwina mukanadikira kaye kuti tikamaliza kuwerengera makonsolo onse ndipo tikaulutsa kuti pa mavoti athu onse amene anaponyedwa, amene anali void ndi mwakuti, then we can have that conversation kuti kodi ma void votes amene wachuluka kapena ayi, and draw conclusions therefrom, if any. Silas Piri from Story Club. 8 days is the framework that the Commission has been provided with. Ndipo ife tikugwira ntchito moyang'ana masiku amenewo, whilst balancing the need for the nation to know kuti kodi zotsatira zathu zaenda bwanji, whilst also being thorough and meticulous at the same time. This was a general election. We need to give and deliver to the people of Malawi zotsatira zimene taziunikira moyenerera. Koma kutsimikizira kwathu ndiko kuti tikulunjika pa masiku amenewo ndipo tigwira ntchito mu nthawi imeneyo. John Paul Kayuni mwafotokoza kuti talandira dandalona lililonse kuchokera kwa a running mate a chipani cha Malawi Congress Party. Tifotokoze kuti talandira complaint from chipani cha Malawi Congress Party, among others, citing ma irregularities amene iwowo akuona kuti anaona. Ndipo as we are looking at the district councils, tikuyang'aniranso madandaulo amenewa kuonjezeraponso ena amene talandira. Mwafunsa kuti kodi tipanga extend ndi 72 hours. Ndimafuna ningokufotokozerani kuti mukaliwerenga bwinobwino lamulolo, makamaka imene ndi gawo 92 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala.
pali ndondomeko zimene zinakhazikisidwa kuti lamulo limenelo lichitidwe invoke, ndipo Malawi Electoral Commission sinafotokoze kuti likufuna litsatire ndondomeko zimenezo. Kunchedwa mwafotokoza kuti kuli ma allegations a discrepant figures, ndipo ndithokoze kuti mwagwiritsa ntchito mawu amenewo. Kupempha kwathu tipitiriza monga ndinafotokozerera kale kuti tikamafotokoza choyamba let us be factual, komanso tiyeni tisangopanga pedo chinthu chokuti mwina umboni wake tilibe. Malawi Electoral Commission ikuwunikira zotsatira zathu, ndipo zimene tidapeze tikamazamalizitsa ntchito yonse tizafotokoza. Pakadali pano tiyeni tiyembekezere kuti tigwire ntchito yathu mwa ukadaulo umene ulipo, tikamaliza zonse tifotokozera moyenerera. Mr. Njekwa from BBC, obligation that the Malawi Electoral Commission has is to, number one, provide copies of results from the polling station, but also the tabulated results at the constituency tally center, district tally center, and here at the national tally center, to provide copies thereof to political party representatives, and also to post on any prominent place at the place where polling took place or tallying took place. And we have met that obligation by providing copies thereof and also posting on prominent places. The allegation that we have harsh working conditions, tifotokoze monena motere. Choyamba, ntchito ina iliyonse imakhala ndi, allow me to call them terms of engagement. Tonse tikudziwa kuti chisankho chimachitika motani. We have, polling is from 6 a.m. to 4 p.m. ndipo tikamaliza kuponya voti nthawi yomweyo timayamba kuwerengera, ndipo amene amawerengera ndi amene amapangitsa chisankhocho. Sikuti timakatenganso anthu ena kuti ndi amene akawerengere. Ndipo ntchito ikayamba simayima. Chimene ndikutanthauza ndichonena kuti, ndipo mundimvetsetse bwino, I do not mean to be disrespectful, koma tingofotokoza amene zilili. Munthu akamabwera kuzanena kuti ndimafuna mundilembe ntchito kuti mwina ndikakhale presiding officer kaya ndikakhale constituency returning officer, ndiye kuti munthu uyo wazindikira kuti the terms of engagement ndi otani. Zikhoza kutheka kuti akayikidwa ku polling station imene kulibe china chilichonse, koma ndi mmene ntchitoyo ilili. As the Malawi Electoral Commission, timayesetsa ndithu kuti anthu akamapita kumenekoko, choyamba akhale kuti ndalama zawo apatsidwa, komanso kuti kumene akupitako akathe kukhala bwinobwino. Koma ngati akutumizidwa kumalo kokuti mwina ma structures ndi ovutirako, ndiye kuti timakhala kuti apatsa tenti imene atakakhalemo. Those are the terms of engagement. Ndiye mwina tikanena kuti harsh working conditions, I think it would be good to understand the context of the engagement first of all, before we rush to conclusions. There have been issues zinabweranso in a couple of days ago, kuti kodi anthu anu ena simukuwalipira. Tinafotokozera that choyambirira, the terms of the engagement was kuti apatsidwa 50% popita, inayo akamadzabwera. You would understand why that is so. Komanso tinafotokozera kuti alipo ena amene ndalama zawo mwina sizinalowe for one reason or the other, and tinanena kuti ngati alipo ali ndi vuto, instead of kumakafotokozera ku media, maybe it would be good to use the structures that are there kuti angathe kuthandizidwa moyenerera.
Malawi Electoral Commission sipereka chakudya kwa anthu amene apangidwa deploy. They are given allowances kuti aone kuti apanga bwanji, which I'm sure is similar with many institutions. I don't know whether we can describe that as harsh. Mwina aliyense akhoza kulingalira pamenepo. You have also put a question kuti kodi Megi ikuganiza bwanji about the I'll paraphrase you, the failure of political parties to invest in monitors. Mulole kuti pamenepo ife tisaikepo mawu chifukwa chokuti simbali yathu. The law makes provision for political parties and independent candidates kuti they can deploy or place two representatives, nthawi ya registration, nthawi ya transfers, nthawi ya inspection and polling kufika mpana kuno ku National Tally Center. Izi sizokakamizidwa. It is up to kandi chipani kandi candidate to deploy monga iwo mene akufunira. Should they do so, the obligation for the commission is to make space for those kuti tisabwenze koma tigwire nawo ntchito, and the commission does that. But as to the question whether political parties have invested enough, maybe limene ndifunso loti tipite kwa ini yake kuti angathe kuyankha moyenerera. Thank you, funso lina limapita ku Malawi Police Service. Zikomo kwambiri, Madam IG. Thank you, Chair, and the whole House. Ndiyankhapo funso loyambirira limene atifunsa zoti kodi running mate MCP achita report kuti nkhani imene akuti he was being threatened. At the moment I don't have an answer chifukwa sindinalandire china chilichonse chokhudzana ndi nkhani imeneyo. Komanso pali mtolankhani wina amene wafunsa za pa social media. Ndinene kuti ya pa social media yo sindiyankha. Zikomo kwambiri. Koma nkhani imene ndiyankhe ndiyokhudzana ndi nkhani yakunkhoma ku mitundu. Nkhani yakunkhoma ku mitundu ndingopereka background. Background yake ndiyoti munthu adafuna kudzipha. Ndiye mulandu umene munthu akufuna kudzipha odandaula limakhala boma la Malawi. Ndi criminal case ndithu. Nde ife timachita follow mulandu umenewu kuti kodi munthu uyi akuti ukuku munthu wafuna kudzipha titani. So ife timafufuza mulandu woti munthu afuna kudzipha. Ndiye asilikali athu pa ma investigations ndi pamene munthu ameneyi anafotokoza kunena kuti anachita confess fraudulent activities in relation to elections. Ndiye atafotokoza zimene zija anafotokoza anthu ena amene anakhudzidwa pa nkhani imeneyoyo. So it led to the arrest of 8 clerks. After being interviewed, they were cautioned on fraudulently amending documents in relation to elections, and they have been released on bail at the moment. Ifeyo tikadapitiriza kufufuza, tikufufuza milandu yonse iwiri. Ndanena kale the original mulandu ndi wofuna kudziphawo. Unabwerapo chifukwa chomufunsa munthu amene amafuna kudzipha uja. So tikupitirizabe kufufuza mpakana titamaliza nkhani zimenezi. So progress ya mulandu umenewo ndi imeneyoyo. Komanso ndimangofuna ndipezerepo mwayi kunena kuti pamudzi pano mumakhala ndi PRO the whole day. Amagona pompano, amagwira ntchito pano kuchokera mmawa mpaka na madzulo. Pakakhala kuti mwina ti independent issue a place imene tikufuna apereke progress, tidzimufunsa atha kutipatsa progress pompo.
kusiyana ndi kuti tidikire session imene chair akufuna atiuze progress za mmene zisankho zikuyendera. Timayichita prolong kwambiri ujeniyo session iyo chifukwa choti tili ndi ma issues ena amene tikanatha kuwafunsa outside this session and would have been assisted accordingly. Thank you very much. Thank you so much, Chair. That's the end of it, but I will request that you give your concluding remarks. Thank you. Choyamba ndithokoze nonse amene muli nyumba ino for your attendance this evening. Komanso tipitirize kuthokoza mtundu wa Malawi chifukwa chosunga bata ndi mtendere. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito mochilimika komanso kufotokozera mtundu wa Malawi mmene zotsatira zathu zikuyendera. Ambuye akudalitseni nonse, usiku wabwino. Tinamba ndi pemphero ndera pempheso mwajana pempheraja azatsekere. Tipemphere tikuthokozana Ambuye chifukwa chokhala nafe pa nthawi imeneyi pamene tinali ndi press briefing yathu. Pamene tikubwerera tikupemphera kuti mukatitetezera ndiponso mukatithandizira kuti dziko lathu likasunge bata komanso kudikirabe kuti mpaka na process yonse ikathe bwino. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Zomwe kwambiri tipemphe kuti kuyamba kutuluka nyumba muno akhale ma commissioners komanso a chief of the defense forces komanso a inspector general a Malawi Police Service. Ziko. Right, so we have seen the counting or the new update from the Malawi Electoral Commission. And what we're seeing is that Mutharika is doing very well compared to Chakwera. So tonight's numbers, Chakwera had about 80,000 votes on the numbers that were given. And Mutharika got over 320 votes out of these numbers that were given. And what is happening is that we are getting into the last 72 hours of the vote counting. And by the end of 72 hours, the Malawi Electoral Commission should provide the final results. So as I said, by Wednesday, we're going to have an answer. So that is Wednesday, the 24th. That is when we expect to have the final answer. And then in terms of the questions and also of the developments, the 8 clerks that were arrested are going to be released on bail after they were questioned. And then there was a question on rigging, if there's any rigging taking place or if people have complained about rigging. And at the moment, according to what the chairperson here has said, there is no widespread reports of rigging. So that small issue that took place with the 8 clerks has been resolved for the modification that they did. And you can clearly see that the incumbent president of Malawi, Chakwera, is not winning. Mutharika is the one who's getting numbers. So people are expecting the old president or the former president of Malawi, Mutharika, to come back and Chakwera to go out. So it's going to be a big development in Malawi. There was also questions on the allowances of the people who are working in the Malawi Electoral Commission. And it was agreed, or it was said by the chairperson that they are being paid allowances. So they must use those allowances to buy food, and they must not complain about food. Then looking at other things, I think basically where we are right now, the Malawi election is being run properly and professionally. They are not, the Electoral Commission is not trying to steal the election, and they're being transparent. You can see all the information. The problem is that they are very slow, very, very slow, and people are getting frustrated. So that is basically what is happening. Frustration is building, and the political parties don't have monitors, so they don't know what is happening. And you saw the BBC journalists asking there that, what are the numbers looking like?
why can the Malawi Electoral Commission not put those numbers, take photographs, and put it on their platforms? And the Malawi Electoral Commission has said it's not their job to take photos and put them online. It was supposed to be the job of the people who are in the political parties to take photos and tally. So in Malawi, it's allowed to tally. You can cross tally or cross tabulate or parallel tabulate. And the political parties have failed to do so because they did not have monitors in all the places. So basically what we're doing now is to rely on the election results by the Malawi Electoral Commission because the parties did not have the infrastructure and they did not have people on the ground. So this election is going to depend on the numbers, the official numbers, and not on any work that has been done by the parties. So this is a lesson for those who are going to be in elections in Zimbabwe. You need to have people on the ground. You need to have a way of capturing photographs of the, what we can call election results. So I don't know what they call the paper in Malawi. The Malawi Electoral Commission displays the paper, and it is the job of the political party to then take that paper and tabulate, and by now they would have added up and seen how many votes they've got. But at the moment they don't have, they are going to the media to ask for the numbers. So that is where we are. Currently, the results are still being counted. And to say we know what is going to happen, it's not clear, but you can see that Mutharika's numbers are very high. He's winning almost 4 times the numbers that Chakwera is getting. So it's a big, big difference. And Mutharika is doing very, very well. That is Professor Mutharika doing very, very well. And let's see what happens. I believe that the picture is only going to be clear on Tuesday or Wednesday. So that is within 72 hours. So 72 hours is, so 24 times 4 is almost 3 days. So we're waiting for about 3 days, then we'll have a proper understanding of what is going on. So by Wednesday, all the results will be out. All right, I'd like to thank all of you for watching. It's very interesting to watch the election results of Malawi, and I'll see you guys tomorrow morning at 5 a.m. and a good night.